Vite à vous lever si vous le pouvez pour la procession. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Dans un moment, la gouverneure générale désignée, l'honorable Louise Arbour, fera son entrée dans la Chambre du Sénat. Elle sera accompagnée de la générale Jenny Carignan, chef d'état-major de la Défense, de M. Brian Larkin, sous-commissaire supérieur de la Gendarmerie royale du Canada, et de M. Ken McKillop, secrétaire de la gouverneure générale. La procession sera menée par M. Greg Peters, l'huissier du bâton noir. La procession se déroulera au sein d'accompagnements musicaux interprétés par la musique centrale des Forces armées canadiennes. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour la procession. I invite you to rise if you're able for the procession. Veuillez vous s'asseoir. Please be seated. Before we begin, I would like to acknowledge that we are gathered on the unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, who have been present on these lands since time immemorial. Forte d'une formation et d'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire et immobilier, Lenny McGregor a contribué à de nombreux organismes favorisant le développement économique autochtone
et la lutte contre la violence familiale. L'aîné McGregor fait la promotion de la langue et de la culture algonquine comme présidente de l'Institut culturel algonquin et comme membre d'un groupe de grands-mères traditionnelles et d'aînés. Welcome, Elder McGregor. Kakina. Hello, everybody. Bonjour à toutes et à tous. I'm very honored to be here today, and I'd like to honor our honored guests and the future Governor, Her Excellencies, and the past Excellencies. As Algonquin, we're known as the Omamaninwak, the nomads, and we would meet here in the summer because this area here is so special. That we're known for the birch bark canoe. Why we would meet here is that this confluence of the rivers coming together. And it's similar to, if you've been in a lot of our communities, the medicine wheel, where there's many teachings to that, but the biggest meaning is that it represents balance, even individually, your emotional, physical, spiritual, and mental. But it's a reminder too that what connects all of us is that we're connected to the earth, the waters, the fire, and the air. And what I did today too as well is our ancestors were one of the first to meet the newcomers, most notably Samuel de Champlain. And this led to a conflict in the past called the Beaver Wars, which led to this great peace gathering in 1701. And from there they created one of the symbols which we see as covenants, which is this sharing belt of 1701. And it represents the three nations, really, which you had the British Crown, the Anishinaabe in the middle, and the French Crown. So again, it was our understanding it's the sharing of the lands and the caretaking of the lands for future generations too. But they're also called peace belts in terms of how do you weave together different ideologies so we coexist together without destroying each other. And that's the significance of these, and that's why I'm very honored to be here today. And what I'm going to do is I'm just going to say a little prayer. Part of our protocol too is the offering of tobacco, and again that was one of our sacred medicines in the medicine wheel. And I may ask you to stand if you can. Nani buene nabigis, s'il vous plaît, enlevez. I also have my eagle feather, and again too, the significance of the eagle feather is that it has a higher view, such as leadership. You need a higher view. Ganiganich, kakina. So it's me gwach. On jeni gashkitocha ma on dose konche non go mama kakina pamad seject and is well konche. Mom de gay, we nigan with chekena bigis. We doka kakina chmino pamazo watch chimnoyak, Juana kiwa, jena bigis, migwach onje kakina gagish and don onje mom de get in the kimanon. Skaki question cousin in the kimanon, we doka kakina pamazo jek onje anagadwabdan, kakina gujna in the kimanon. Mom de get nishna beaki. Migwach onje kakina etek tishagon keys, to be keys as a shajanung shuk. We do kwayan no kumis nano jen agdwabdan kakina guj nebi a shich nimashomsen nano jen agdwabdan kakina gujya ishkude migwa chonje na sewen kagimi jen chimino pamadzian we do kwa kakina chipino pamadzwaj mom de gegi opposite we do kwa mom de ge ninjino in daganak nimashomsen non negokmis non a shich ne dabano jishak mom de ge ne bashka dagamak kamashe deniswak shwenmish non in abigis. We do kwa kakina wesi saka gishandan kakina guj ashij we do kwa kakina mom de ge we wisna jik de magas jik akas jik kaye we mi god with jik nongom chuana kiwaj en abigis conscious squat negwede simene mia migwach 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 Miigwech is thank you in Algonquin. Say merci en Algonquin. J'ai dit ça 4 fois. I say it 4 times again to honor the place we're here today, because I find it interesting that Parliament
And the leadership, the Senate, is at that confluence of the four rivers coming together from the four directions, representing that it's a big responsibility to bring in balance for the collective. So, miigwech, everybody. Merci à tous. And have a wonderful gathering. And congratulations to the future Governor General. Miigwech. Oh, Namadabin, you may be seated. Asseyez-vous. Thank you, Elder McGregor, for your wise words. I would now like to take a moment to explain a tradition that was carried out before the ceremony began, the lighting of the kudlik, the traditional Inuit lamp. Made of soapstone, the kudlik burns animal fat and uses Arctic plants as a wick. These lamps are traditionally used in the north to bring light and warmth to homes. Elder Ripa Ivik Carlton is here with us today to tend the kudlik for the duration of the ceremony. She has dedicated decades of her life to supporting community social work in Nunavut, as well as founding a healing center here in Ottawa, which provides a variety of Inuit community support programs. Elder Ivik Carlton, thank you for joining us today. L'auteure-interprète québécoise Sarah Dufour, accompagnée à la guitare par Paul Théoré, interprétera maintenant La Reine par les Cowboys fringants, musique et paroles de Jean-François Posé. Cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui consacre sa vie au service d'autrui, malgré ses propres défis, et souligne les thèmes de solidarité, de résilience et d'empathie. Veuillez accueillir Sarah Dufour. Jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais tout le monde la surnommait la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile les clochards et les junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des toasts et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver drette dans le cœur. Pour les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un baume sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile les clochards et les junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour émigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies, quand ils ont tué son petit gars puis son mari. Et ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile les clochards et les junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Ça s'est passé hier dans la nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up, a eu comme un malaise près de chez elle, au métro du collège. On l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, les gens pleuraient la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine.
pris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle vole quelque part où le ciel est bleu. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle vole quelque part où le ciel est bleu. Merci. The position of Governor General has greatly evolved since the Confederation of Canada in 1867. King George VI in 1947 signed letters patent which redefines the powers of the Governor General. Since that time, the Governor General has duly performed the duties of head of state not only in Canada but also abroad. These letters patent also conferred upon the Governor General the role of Commander-in-Chief of Canada. The letters patent require that the commission of this office be read publicly during the swearing-in of a new Governor General. J'aimerais maintenant inviter le secrétaire du gouverneur général, M. Ken McKillop, à lire la commission signée par Sa Majesté le roi Charles III, roi du Canada. Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Canada et des autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, notre fidèle et bien-aimée Louise Arbour, salut. Par notre présente commission, sous notre grand sceau du Canada, nous vous nommons, vous, Louise Arbour, notre gouverneur général et commandant en chef du Canada, à titre immovible, avec tous les pouvoirs, droits, privilèges et avantages d'appartenant ou attachés à la charge. Et, par les présentes, nous vous conférons l'autorisation et le pouvoir, et nous vous enjoignons à nous, notre représentante, d'exercer les attributions et d'observer les instructions contenues dans les lettres patentes délivrées sur notre grand sceau du Canada en date du 8e jour de septembre de l'an de grâce 1947, constituant la charge de gouverneur général et commandant en chef du Canada, ou dans toute autre lettre patente comporte adjonction, modification ou substitution à cet égard. Et, en outre, nous décidons par les présentes qu'aussitôt que vous aurez prêté les serments prescrits et assumé les fonctions de votre charge, notre présente commission prendra effet. Et par les présentes, nous enjoignons à tous et à chacun de nos fonctionnaires, ministères et filiaux sujets du Canada, ainsi qu'à tous autres intéressés, de prendre connaissance de présente, d'y obéir en conséquence. Donné sur notre scène royale et sous notre grand sceau du Canada, ce 2e jour de juin de l'an de grâce 2026, 4e année de notre règne. Charles III, by the grace of God, King of Canada and his other realms and territories, head of the Commonwealth, to our trusty and well-beloved Louise Arbour. Greetings. We do, by this, our present commission under our Great Seal of Canada, appoint you, Louise Arbour, to be, during our pleasure, our Governor General and Commander-in-Chief, and over Canada with all the powers, rights, privileges, and advantages belonging and appertaining to the office. And we do hereby authorize, empower, and command you, as our representative, to exercise and perform all, singular, the powers and directions contained in certain letters patent under our Great Seal of Canada, bearing the date 8th day of September in the year of our Lord, 1947, constituting the office of the Governor-General and Commander-in-Chief in and over Canada, or in any other letters patent, adding to, amending, or substituting for the same. And further, we do hereby appoint that so soon as you shall have taken the prescribed oaths and have entered upon the duties of your office, this our present commission shall come into effect. And we do hereby command all and singular our officers, ministers, and loving subjects of Canada, and all others whom these patents may concern, to take due notice hereof, and to give their ready obedience accordingly. Given under our royal hand, and under the Great Seal of Canada, this 2nd day of June in the year of our Lord 2026, and in the 4th year of our reign.
commission just read is the cornerstone of today's ceremony. This document, commissioning the Honorable Louise Arbour, signals the King's confidence and our collective pride in her appointment to the office of Governor General and her ability to carry out this solemn duty. The Right Honorable Richard Wagner, Chief Justice of Canada, will now administer the required oaths. La prestation des serments doit avoir lieu en présence des membres du Conseil privé du roi pour le Canada. Monsieur Michael Sabia, greffier du Conseil privé, remettra maintenant le texte des serments au juge en chef du Canada. Vous, Louise Arbour, affirmez-vous solennellement que vous serez fidèle et porterez sincère allégeance à Sa Majesté le roi Charles III, roi du Canada, à ses héritiers et successeurs? Oui, je l'affirme solennellement. Do you, Louise Arbour, solemnly affirm that you will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors? I do. Affirmez-vous solennellement que vous servirez fidèlement et loyalement Sa Majesté le roi Charles III en qualité de gouverneur général et commandante en chef du Canada et administrerez la justice de façon convenable et impartiale? Oui, je l'affirme solennellement. Do you solemnly affirm that you will well and truly serve His Majesty King Charles III in the office of Governor General and Commander-in-Chief of Canada, and duly and impartially administer justice therein? I do. Affirmez-vous solennellement que vous servirez fidèlement et loyalement Sa Majesté le roi Charles III en qualité de garde du Grand Sceau du Canada? Oui, je l'affirme solennellement. Do you solemnly affirm that you will well and truly serve His Majesty King Charles III in the office of Keeper of the Great Seal of Canada? I do. La gouverneure générale désignée, ainsi que le juge en chef, le premier ministre et le greffier du Conseil privé procéderont maintenant à la signature du registre des serments. The signed oaths will be kept in the Privy Council Oath Registry as evidence that the new Governor General has duly taken the oath of allegiance and the oath of office on this day of June 8, 2026.
So, honored guests, Canadians across the country, it is my honor to present the Governor-General of Canada, Her Excellency, the Right Honourable Louise Arbour. Son Excellence, la Très Honorable Louise Arbour. Veuillez vous lever, please rise. Veuillez vous lever, please rise. Veuillez vous s'asseoir, please be seated. In honor of today's occasion, Parliamentary Poet Laureate Chimwemwe Undi, a poet, lawyer, and editor from Winnipeg, Manitoba, wrote the poem Reasons, a piece that reflects on notions of identity, empathy, and human connection. Ms. Undi will recite her piece in English and is joined by Kobe Jean from École élémentaire publique Louise Arbour in Ottawa, who will read the French translation Raison. Please give a warm welcome to our poets. Reasons. When it reaches for a country, the mind instead summons an illustration, perhaps a width of sky. This thinking an effort to transpose the abstract into a certainty to love. Modern transposition demands a sense of the world as a handshake deal, in which each hand took to the feel of the other hand's palm. Giving takes an understanding of the world as little more than that choice to hold on, to raise a reconstructed past under light and see each edge as an invitation. This way, easier to teach than travel, calls us to speak, to echo the silenced, to listen first, to understand, certain only that our good fortune is luck, not reward, a debt discharged with brief, erratic tender, life spent making this place mean something we are proud to signify. Raison. Quand il aspire à un pays, l'esprit invoque plutôt une image, peut-être une portion de ciel se travaille, un effort destiné à convertir l'abstrait en garantie d'amour. La transposition moderne exige un accord convenu par une poignée de main où une paume s'est familiarisée avec l'autre. Pour donner, il faut comprendre le monde comme guère plus de ce choix de tenir. Mettre un passé reconstruit sous la lumière et voir dans chaque suture une invitation. Plus facile à enseigner qu'à répondre, cette idée nous pousse à parler pour se réduire au silence, à écouter pour comprendre certain seulement que notre sort tient du hasard et non du mérite. Une dette acquittée par une monnaie brève et inégale. Une vie passée à donner à ce lieu un sens que nous sommes fiers de porter.
Merci, Chimwemwe Kobi. On behalf of His Majesty the King, the Governor General presents national honors and awards that recognize those people who have demonstrated excellence, courage, or exceptional dedication to service in ways that bring special credit to this country. The majority of Canadian honors are administered by the Chancellery of Honors, which is part of the Office of the Secretary of the Governor General. A newly installed Governor General becomes Chancellor of the Order of Canada, the Order of Military Merit, the Order of Merit of the Police Forces, and head of the Canadian Heraldic Authority. J'invite maintenant le brigadier général retraité Marc Thériault, sous-secrétaire des distinctions honorifiques, et M. Sami Khalid, héros d'armes du Canada, à présenter à la gouverneure générale les colliers d'office aux ordres nationaux et à l'autorité héraldique du Canada. Le collier de chancelière de l'Ordre du Canada. Honoré d'accepter ces colliers. Le collier de chancelière de l'Ordre du Mérite militaire. Le collier de chancelière de l'Ordre du Mérite des corps policiers. Et finalement, le collier de chef de l'autorité héraldique du Canada. I'm honored to accept these colors. Je suis très honorée d'accepter ces colliers. The Great Seal of Canada is a symbol used on the most important state documents representing authority and authenticity. Used on proclamations and commissions, it provides the formal sanction of the Crown to these documents. Le Grand Sceau du Canada existe depuis la Confédération. Historiquement, il a été remplacé chaque fois qu'un nouveau monarque accédait au trône. Le Grand Sceau actuel a été conçu par l'autorité héraldique suite à l'accession du roi Charles III. Ce sceau comprend l'image de la couronne royale, symbole de l'autorité royale au Canada. Marquant une nouvelle tradition, cette image demeurera désormais inchangée et servira à tous nos futurs monarques. Le texte en bordure du sceau identifiera le nom et le titre du souverain en français et en anglais. J'invite maintenant l'honorable David McGuinty, qui agit au nom de l'honorable Mélanie Joly, registraire général du Canada, a présenté à la gouverneure générale le nouveau Grand Sceau. Le ministre McGuinty est accompagné du sous-registraire, M. Philip Jennings. Je vous confie la garde du Grand Sceau du Canada. I entrust you with the safekeeping of the Great Seal of Canada. Thank you. British Columbia multi-platinum artist Tyler Shaw will now perform Like Me and You, written by Rafi Kavukian and Debbie Joan Pike. This song playfully highlights themes of connection,
empathy, and the universal bonds that tie us all together. Please welcome Tyler Shaw. Janet lives in England, Pierre lives in France, Bonnie lives in Canada, Ahmed lives in Egypt, Moshe lives in Israel, Bruce lives in Australia. Shing lives in China, Olga lives in Russia, Ingrid lives in Germany, Gita lives in India, Pablo lives in Spain, Jose lives in Colombia. And each one is much like another, a child of a mother and father, a very special son or daughter, a lot like me and you. Koji lives in Japan, Nina lives in Chile, Farida lives in Pakistan, Sasha lives in Poland, Manuel lives in Brazil, Maria lives in Italy. Kofi lives in Ghana, Raheem lives in Iran, Rosa lives in Paraguay, Nija lives in Kenya, Dimitri lives in Greece, Sue lives in America. And each one is much like another, a child of a mother and father, a very special son or daughter, a lot like me and you, a lot like me and you. Distingués invités, il me fait maintenant plaisir d'inviter le Premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, à nous adresser la parole. Son Excellence, le très honorable Louise Arbour, le très honorable Mary Simon, Monsieur Whit Fraser, le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, anciens gouverneurs généraux, anciens premiers ministres, dirigeants autochtones, distingués invités. As Elder Verna McGregor just reminded us, this place holds history. As part of the traditional unceded territories of the Algonquin Anishinaabe peoples through time immemorial. As the start of the Rideau Canal, which transformed commerce during the 19th century. As the place where Canadian soldiers embarked for the battlefields of World War I,
including Vimy Ridge, where many felt that Canada first became an independent nation. As the train station, where Sir Winston Churchill arrived to rally Allied support when the outcome of the Second World War hung in the balance. As the building where Canada's first ministers gathered for negotiations that led to the repatriation of our Constitution, the establishment of our Charter of Rights and Freedoms, and the enshrinement of Indigenous rights within it. Des chapitres importants de l'histoire du Canada se sont inscrits ici. Des moments marqués par le sacrifice et le leadership. Des moments qui ont contribué à bâtir notre nation. Aujourd'hui, en tant que siège du Sénat du Canada, cet édifice est le lieu où sont débattues, peaufinées, examinées avec soin les décisions qui façonneront les prochains chapitres de l'histoire de notre pays. Throughout Canada's history, whenever the world's fortunes were threatened, Canadians have chosen to step up and assert ourselves as a sovereign, ambitious, and compassionate nation. We are once again living through one of those hinge moments of history, which is why, a year ago, His Majesty King Charles came here to open Parliament, which is why respect for our institutions is vital, which is why we are each called to share each other's perspectives and work for our common good. À compter d'aujourd'hui, Sa Majesté aura une nouvelle représentante au Canada. Les Canadiens et les Canadiens, quant à eux, auront une nouvelle commandante en chef et une nouvelle gardienne de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la très honorable Louise Arbour devient la 31e gouverneure générale du Canada. La couronne est le fil conducteur de notre vie constitutionnelle. Comme Sa Majesté l'a affirmé lui-même dans cette enceinte, elle symbolise fièrement le Canada aujourd'hui dans toute sa richesse et son dynamisme. The Governor General is the guardian of our constitutional order, a symbol of unity, and above all, a steward of our commitment to peace, order, and good government. Canadians entrust the Governor General to defend our institutions, to uphold our core values of liberty, fairness, solidarity, and sustainability, to represent our ambition to build a stronger, fairer country for all. These duties call for sound judgment, deep learning, and an unwavering commitment to the rule of law, the very principles on which our new Governor General, Her Excellency Louise Arbour, has built her exceptional career. Son Excellence a occupé les plus hautes fonctions au sein du système judiciaire canadien, y compris à la Cour suprême du Canada. Pourtant, son héritage ne se limite pas au travail qu'elle a accompli au sein de la magistrature. Certaines de ses réalisations les plus marquantes en tant que juriste se sont déroulées en dehors des salles d'audience du Canada. En tant que haute commissaire, elle a exhorté le système des droits de la personne des Nations Unies à se montrer digne des personnes qu'il prétendait servir. Elle a donné une voix
à ceux dont la dignité était bafouée, là où les personnes au pouvoir préféraient le silence. At every stage of her distinguished career, Her Excellency Louise Arbour has defended and promoted justice, dignity, and equality. In The Hague, where her work held the most powerful to account. At the United Nations, when she defended the most vulnerable. In Canada, where across academia, in our highest courts, and in public service, she upheld justice for all. Depuis plus de 50 ans, dans toutes les fonctions qu'elle a occupées, la très honorable Louise Arbour a toujours été animée par la même conviction. La conviction que, pour qu'une société soit libre, les institutions de cette dernière doivent être tenues de rendre compte. Que ce sont les lois qui font le rempart entre les plus puissants et les plus démunis. Que la dignité de chaque être humain ne doit pas dépendre de facteurs aléatoires tels que la situation géographique, la citoyenneté ou des considérations de commodité. Et que le rôle du Canada dans ce monde est de mettre ces principes en pratique et d'aider les autres pays à faire de même. The Governor General is the steward of the values we cherish, of the democracy that we celebrate, of the Constitution that protects our freedoms and the institutions that promote them. In fulfilling these tasks, Her Excellency will represent the best of Canada to Canadians and to the world. A Canada that is a bastion of justice, security, and prosperity for all. A Canada that is a beacon to a world at sea. A Canada that is clear-eyed about the challenges that we face and steadfast in the values we uphold. A Canada that is not just strong, but good. A Canada that is not just prosperous, but fair. Votre Excellence, au nom du gouvernement du Canada et de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, merci d'assumer cette nouvelle fonction pour le bien du Canada. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le 31e gouverneur général du Canada, la très honorable Louise Arbour. Thank you, Prime Minister. I now invite Her Excellency, the Right Honourable Louise Arbour, Governor-General of Canada, to deliver her address. J'invite maintenant Son Excellence, la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, à nous adresser la parole. Monsieur le Premier ministre, honorable juge de la Cour suprême, honorable senators, ministers, and members of the House of Commons, distingués chefs et aînés autochtones, dear Canadians, je suis profondément honorée de me présenter devant vous aujourd'hui. Ces lieux ont été érigés sur le territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinaabe, un peuple fier qui prend soin de ses terres et qui les enrichit de sa culture depuis des millénaires. We are gathered here today in the Senate chambers, where careful scrutiny is applied to the laws that will shape our future. Comme la Cour suprême du Canada et la Chambre des communes, le Sénat contribue au dialogue à travers lequel la démocratie canadienne s'exprime.
I want to thank Prime Minister Carney and His Majesty King Charles III for entrusting me with the opportunity to serve another great Canadian institution in this new role over the coming years. I also wish to thank the Right Honourable Mary Simon for her remarkable service. Her Excellency stood with Canadians through defining moments, from the COVID-19 pandemic to periods of economic strain and profound shifts in the global landscape. Her tenure as Canada's first Indigenous Governor-General will be viewed by history as both significant and timely. I admire the hand that Her Excellency has extended to all Canadians. She has reminded us that reconciliation is a lifelong journey that begins with listening and with empathy. And spiritual knowledge, deeply sophisticated, yet long overlooked. Listening to languages unfamiliar to many of us that have resonated from coast to coast to coast for centuries. And embracing a future in which First Nations, Inuit, and Métis peoples are no longer cast aside. J'ai pour ma part appris l'importance de comprendre le point de vue des autres, tant par mon éducation qu'au cours de ma vie professionnelle. En fait, j'ai vécu à la fois le confort et l'inconfort de l'homogénéité. J'ai grandi à Montréal dans un milieu confortablement homogène. J'ai grandi en uniforme, éduqué exclusivement par des femmes, ma mère et les religieuses de la congrégation de Notre-Dame. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai été entourée de camarades de classe qui étaient toutes francophones, blanches et catholiques comme moi. J'ai ensuite travaillé dans un autre milieu homogène, un milieu essentiellement anglophone et masculin. Et malgré la promesse que je m'étais faite à 20 ans de ne plus jamais porter d'uniforme, j'ai revêtu ma toge de juge sans la moindre conscience des surprises que nous réserve la vie. J'ai par la suite eu la chance inouïe de travailler à l'étranger. J'ai découvert la richesse des liens que l'on tisse avec des gens avec qui on aurait pu croire n'avoir rien en commun. Mon travail, tant comme juge qu'au service de la communauté internationale, m'a exposé à une grande diversité de perspectives. Il en va de même pour le privilège d'avoir vécu à l'étranger et d'avoir travaillé dans des pays très différents du Canada. J'ai connu des régions marquées par la guerre et la pauvreté et où les gens aspirent, comme nous tous, à vivre dignement, en paix et en sécurité. Et j'ai toujours été saisie par le fait qu'au fond, tout est une question de point de vue. I remember standing outside the United Nations headquarters in New York in the 1990s, confronted with my own biases. I came across a group of Chinese tourists, and I asked a young woman about her impressions of New York. She replied, "It's so old." I was surprised
And then I realized that I had been projecting a story onto her, imagining her as coming from a civilization of centuries-old splendor and gazing at a vibrant city in a younger country. In reality, she was more likely born in futuristic Shanghain or Shanghai, glittering metropolises of glass towers. So there I was, looking at... The House of Commons has resumed sitting, which means we'll need to say goodbye to those of you watching on television. Thanks so much for being with us this morning. Here is the House of Commons. Avec admiration. Un pays qui n'a pas peur de se réinventer. Notre avenir est notre projet commun, un projet qui nous appelle à concilier les multiples perspectives qui façonnent notre identité collective. Nous ne partageons pas tous la même compréhension de notre histoire. Nous ne partageons pas tous non plus les mêmes origines. Nous ou nos ancêtres venons de différentes régions du monde. Les peuples ont toujours voyagé. Je pense notamment aux familles inuites qui parcourent depuis toujours le vaste territoire de l'Arctique. Et l'humanité a toujours cherché à aller plus loin, à repousser les horizons et à aller plus haut encore, comme l'a fait cette année notre astronaute canadien Jeremy Hansen en s'envolant vers l'espace. Comment ne pas être ébloui à l'idée que ses yeux ont vu des lieux qu'aucun être humain n'avait encore contemplés? Alors je vous le dis avec confiance, ne freinons pas notre élan vers le progrès par peur de la différence. Extreme polarization is dangerous. But so is extreme consensus. It is through our differences and our fundamental right to express them that we will nourish critical thinking, creativity, and innovation. It is through our differences that we will build a common future. As Canadians, we have the extraordinary privilege of living in a mature democracy. We benefit from strong institutions that allow different views to be expressed. We must continue to protect the public space in which our national debates take place, from schools and universities to the media, to political parties, unions, and civil society organizations, from theaters, concert halls, and museums, to courtrooms and the floors of our legislative assemblies. The peaceful management of our differences is nowhere better expressed than in the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Charter guarantees that our cherished individual rights are subject only to the reasonable limits that are necessary for life in a free and peaceful democracy. This is what it means to live under the rule of law. In an open society like ours, the purpose of law is not to restrain, but to construct a greater freedom for all. We have a constitutional and cultural framework that allows us to imagine, to explore, to innovate, and to experiment. Our humor is grounded in self-deprecation. We believe in leading as a team. We do not mistake humility for weakness, nor do we measure a person's worth by the thickness of their wallet. We don't think we are perfect, but we believe we're pretty well on the way there. We have a remarkable capacity to pause, to examine our failures, and to learn from them. And when we do, we seek to understand, not just to blame. And we know that we're not yet doing enough. Not enough for each other, let alone for the billions around the world who look at us with justifiable envy. Our country covers nearly 7% of the world's landmass
and holds 20% of its fresh water, and yet we make up just half of 1% of its population. We have the talents and the resources that the world will need most in the decades ahead. And young Canadians are citizens of the world. They're well-educated, with both deep climate awareness and remarkable digital literacy. And yet, not all of them are able to reach their full potential as they face the headwinds of inequality. In that, we are failing them, and it is our shared responsibility to correct course. The better we advance our common project to build a great future for Canada, the greater our influence on the world will be. And for that, our ambition must be bold and sustained. Pour propulser le Canada à la hauteur de son potentiel, il nous faut adopter une perspective nouvelle, ambitieuse et confiante sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde de demain. Certains se souviendront peut-être de la parabole des trois maçons. Alors, un voyageur rencontre trois maçons qui étaient au travail et leur demande « Que faites-vous » Le premier répond « Je taille des pierres ». Le deuxième répond « Je construis un mur ». Le troisième répond « Moi, je construis une cathédrale ». Je suis consciente qu'il est parfois difficile de se sentir partie prenante au projet ambitieux de construire le Canada de demain. Nous sommes tous inévitablement préoccupés par le quotidien, par les exigences de nos enfants, de nos collègues, par le coût de la vie, mais il n'en demeure pas moins que chacun et chacune, à sa façon, contribue à ce que deviendra le Canada. Our country is our shared work, and so too is our influence on the world. Our expertise already positions us among global leaders in many fields, from ethical artificial intelligence to clean technologies, from creative industries to medical research. The new technologies at our disposal are more powerful than ever. They're highly attractive and widely accessible. But we must ensure that their convenience doesn't lead us to overlook the profound societal shifts that they are driving. With instant access to vast amounts of information, it's very tempting to pay little attention to the reliability of sources. The lines between knowledge and belief, between truth and falsehood, between facts and assumptions are increasingly blurred. AI could be threatening not only the way we live and work, but also the control we exercise over our own destiny. And yet these challenges are not insurmountable. If we remain vigilant, we could meet them with public institutions that remain trustworthy, a strong education system at every level, sustained investment in science, research and development, and with a private sector that upholds the standards of integrity that Canadians expect. Je tiens maintenant à m'adresser en particulier aux jeunes du Canada. C'est aujourd'hui que vous commencez à construire le monde dans lequel vos enfants grandiront. Mais votre tâche immédiate est de vous construire vous-même. Apprenez, explorez, rêvez, mais aussi écoutez, hésitez, reculez. Vous avez entre les mains, comme les générations qui vous ont précédé, des outils qui n'existaient pas quand vos parents sont nés. Alors, surprenez-nous. Et ne sous-estimez pas la chance que vous avez de grandir ici, même si vous êtes préoccupé à juste titre par les grands enjeux de notre époque. La santé de notre planète, la distribution inéquitable de la richesse et la violence des conflits armés. Mais faites-vous confiance, le Canada vous offre une grande liberté et d'immenses possibilités. The world is watching.
It's watching the country that we're building together. Former United Nations Secretary General Kofi Annan often spoke of the three pillars of the United Nations: security, development, and human rights. And he always stressed that there can be no security without development, no development without security, and neither development or security without the protection of human rights. This is as true in Canada as it is everywhere else. As we undertake major initiatives to strengthen our economy and to strengthen our security, and to grow our economy, including in the Arctic, we must remain attentive to the rights of those directly affected, and we must always ensure a fair sharing of both burdens and benefits. Our collective security rests above anything else on the trust that we place in each other. Of course, I cannot speak of security without recognizing the vital contribution of the Canadian Armed Forces to peace, stability, and security, both around the world and here at home when there are times of great hardship. I recently came across a remark by General Jenny Carignan, Chief of the Defense Staff, who described the forces as long-standing exporters of security. I think today these vital efforts are being complemented by a renewed focus on defending our own vast territory. À nos membres en uniforme, j'exprime ma profonde reconnaissance pour votre service, votre professionnalisme et votre engagement envers l'excellence. Je suis également très solidaire de vos familles qui partagent les sacrifices que cet engagement implique. I'm very encouraged to see recruitment efforts bearing fruit with more Canadians from diverse genders, backgrounds, and perspectives choosing to serve. Significant progress is also being made within the forces to foster inclusion with dignity. Building on a proud tradition of respect and honor, this continued modernization will, over time, strengthen effectiveness and morale. It will also enhance your capacity by better reflecting the country that you're called to protect. It's a profound honor for me to assume the role of Commander-in-Chief of Canada. À l'aube de mes nouvelles fonctions, je suis consciente du privilège qui m'est accordé d'aller à la rencontre de Canadiennes et de Canadiens partout au pays et de découvrir la richesse des idées et des idéaux qui les animent. Je me prépare à être surprise et à être confrontée à mes propres stéréotypes et à mes biais inconscients, comme ce jour où une jeune Chinoise m'a fait sourire en trouvant que tout à New York était très vieux. Je me ferai un plaisir d'apprendre et de partager avec vous mes réflexions sur le bonheur de découvrir les autres. Et quand je serai appelée à représenter le Canada à l'extérieur du pays ou encore à accueillir des dignitaires étrangers chez nous, c'est cette richesse de voix canadienne que j'ai l'intention de porter. En particulier, j'espère pouvoir incarner chaque jour l'esprit d'empathie qui est au cœur de notre grand projet de réconciliation. Together, we can harness our extraordinary resources, the breadth of our talent, our collective know-how, and our boundless imagination. The world is watching us, not to copy everything we do, but to draw inspiration from a country striving to embrace the future with greater security, prosperity, and dignity for all. Thank you. Merci. Miigwech.